mu ngeri ey'enjawulo, naye olw'okuba olw'omusirikale wa paapa ndowooza mwanjule mu ngeri ey'enjawulo. Yakuumanga Francis kati akuuma Leo. Tusanze okulaba ndowooza n'omubejja Ssebo Nasolo. But the rest mwenna mbaniriza including the new Vicar General of the Archdiocese of Kampala, Monsignor Kabuye, the Ssebo Cathedral Administrator Lukusa, to stand here. Netonda badde mu Our Lady essomero ly'abaana baffe bafunye ebintu bingi, confirmation, school day and the rest. Negezezaayo kuddukayo buddusi ate nempita mu traffic jam nembasanga nga mutandise, naye ndi musanyufu nnyo. Ndowooza nze nsingayo kusanyuka nti musobodde okubeera nga bwe muli, newankubadde mbadde siriiwo. Abamawulire mwebale kugumiikiriza ne mubeera nga obudde buno mukyali naffe, aye nammwe ttiimu empanguzi yendabako kaakati empadde amaanyi nga mbalabyeko, webale ddala okujja. So Engineer Mugalasi, webale kubeerawo n'okulaga commitment n'okwagala omulimu gwe twakusaba okole. Ate nkulabamu obuwanguzi kuba nkulaba oli mumalirivu nnyo, ate n'abakulu bano balabika bakukkiririzaamu, abasinga obamanyi mubadde mukola mwenna. Nsanze muli kulaga omulimu nga bwe gunaatambula, ate ekitundu kye ntuukiddeko kya grave. Endaliro ez'omunda, omu ku Bishops abakyaliwo omwana aziikibwa. Ate n'endala eri abaaziikibwa edda, naye naffe mutulowoozezaako. Ate ndaba graves zinyirira bulungi, nze mutale seteesa okuteekawo. Nange ndi wa mukisa bananziika wano okubeera nga nina n'abakulu abo batandika Cathedral. Nja kuba wa mukisa kuba bwe nagenda e Kasana, Vicar General yaliyo at that time ng'ali Diocesan Administrator, naye bwe naddayo ne mukonfaminga nga Vicar General, nanambuza emirimu gya diocese, nanambuza ne Cathedral ey'e Kasana Luweero. Era neera ngamba nti wano bwe tuyise waliwo ebifo bya Bishops babiri abanaaziikibwawo, omu ku bo ye ggwe. Naye ate sirowooza naaziikibwayo, naye wano nyinza okwekwasa kino, naye nga oba oli awo naagenda walala. Greetings from Cardinal Wamala, bulijjo mukiikirira ku mikolo, ebigenda mu maaso byonna byonna abiteekako, abiwandako eddusu, ate n'atusabira. Naye bali kumusabira akyagenda mu maaso n'okukola omulimu ogwo. Mbebaza enteekateeka eno gye mukoze nungi nnyo, ate nga tukoledde ddala ku kifo kya Cathedral, mwena ne mujja ne muleka byonna, era kino kinzizaamu amaanyi. Within a very short time, over 3 months, tujja kuba tumaliriza omulimu guno omunene bwe guti ku biliyoni 2 n'okusaba ezoogeddwako. Abategesi Centenary Bank njiraba eri wano tent gye tulimu, ate tuwadde n'abakozi baayo ne tubakozesa obudde bwonna leero. Batulabira abakulu aba Centenary Bank abatuwadde bino, ate nga bwagezi baffe bulijjo. Tiimu eno kubugaabuga byonna njagala okwebaza Cathedral Administrator ate ne Chancellor, ate babadde ku mulimu ogw'okubaga bino byonna. Ate nga bwe nagambye Pius twalabagana dda, I think over 20 years ago, in Christ the King akyali young engineer, yakava okusoma e Makerere, atandise kampani ye nemuwa omulimu mu Christ the King ogw'okuteekawo chorus. Nokubadde mugiraba kati naye waaliwo nfuufu
ate lwe yatandika okukolerako okuteekawo kolas w'olujja n'amukola bulungi nnyo. Twakuwa ssente nnyingi, miliyoni 4. Ira bulungi kuludde olwo. Omulimu n'agukola bulungi ne basiima nze nga tebamanyi nti ate yagukola. So badde mumanyi bingi byatandika, and it's worth singling out our people. We are rich as Christians, as believers. Many of you are believers and are happy to be believers, that we need to challenge you to do something for God. And when I asked him to come and be with us in this project, instead of saying, and busy, he only said, neyanziza, neyanzige. And every time he does that, he's thanking me, just as you do. Mumasa onengerawo abantu abafaana baserebu bangi omuli Father Musaala. Oluusi negandula amanyi ogiziniramu. Oyo ndowooza ssebo mutunulire nnyo Mr. Freeman. Teyeyogezangako nga serebu nga tawadde sente ziwerako ddala waakiri miliyoni ezisukka mu 10 ku mukolo guno. Tujjako mujjako oba serebu others. I salute the judge who is here now, Muminsane. Abatandika omulimu tumulabiramu Father Nambi, era ajja kukola omulimu munene nnyo okwongera okutulaga kino kiriwo ekiti. Era ndowooza ebisinga tujja bibuuza ng'oyo, kubanga ng'ogyeko okubeera nga alina interest, is part of the missionaries abakola omulimu guno. This year we celebrate the centenary anniversary of the consecration of Lubaga Cathedral. It was consecrated on the 31st of October 1925 in Uganda. It is the oldest cathedral, as you have heard, and that is why it is referred to as the mother of cathedrals in Uganda. But this was not the first cathedral church built in Uganda. The first was the church built at Narukolongo in 1885. And that is where 13 of the Catholic martyrs were baptized. The second cathedral church was the one built at Nabunya in 1890. The first cathedral church here at Lubaga Top Hill was built in 1891. Between 1892 and 1925, 6 other cathedral churches were built on this hill. The last one, which was built in 1901, was used for 24 years. That is from 1901 to 1925. The construction work of this present cathedral church was started in 1914 and completed in 1925. We have prominent people who surfaced during the construction or behind this construction. Archbishop Henry Stretcher, White Father, he was the ordinary bishop at that time. He initiated the project of building this cathedral in 1914 and consecrated it on the 31st of October 1925. Bishop John Forbes, he was the coadjutor of Bishop Stretcher, and the latter entrusted him the responsibility of looking for funds to build this cathedral. Then many religious brothers of the White Fathers were involved in the work of building this cathedral, as you see it, but we mention at least 3. Brother Gilbert, Brother Hammond, who made the plan, and Brother Cyprian, who is considered to be the real builder
of this cathedral. Brother Modeste Rowe, I think this is the one who baptized me in 1956. He was the parish priest when the construction works were going on. Father Joseph Richard, who succeeded him just a few weeks before the construction date, the consecration date. Among the many Ugandans who participated in this work, we remember Stanislas Mugwanya, who was the Sabakristu and chief mobilizer of the Christians to help in the construction works, financially, manually, and in kind. Ssemogerere, who contributed all the clay needed for the bricks. We can't forget Sekabaka Mutesa I, who invited the missionaries and gave them permission to stay and teach religion in this country. In fact, he received them at this very spot. Then his successor, Kabaka Mwanga II, who donated this land to the church in 1890. Sebo Nasolo, tweyanziza tweyanzike obubaka obutuusaayo twasiima nnyo. Renovation works on the cathedral. Major renovation works were made on this cathedral, especially when we are going to celebrate the centenary of the arrival of the pioneer missionaries in 1979. It was the late Emmanuel Cardinal Subuga of good memory who initiated those works in 1976. Some of the renovations included putting in the stained glass windows with the Ugandan martyrs. These were done by Brother Joseph of the Mill Hill Missionaries. Then the frescoes made by Brother Fanti of the Komboni Missionaries. Mulaba oluganda oluwo wakati wa missionaries bonna, Kombonis, Mill Hill, and the missionaries of Africa and the local clergy. This is the same church we are representing now. In the same spirit, we are going to have some renovations to mark the centenary celebrations, as you have has been elaborated by engineer and the deputy Sabakristu. The theme of our celebrations over the 100 years of this cathedral is God is from the first letter of Corinthians, chapter 3, verse 16 and 17, as you see it there. This cathedral is a continuous reminder to all of us of the message of this theme, and its beauty reminds us of the strong faith and love of God's chosen men and women who contributed to its construction. In the spirit of this theme, we remember with gratitude all the bishops and archbishops, priests, religious, catechists, and other pastoral agents who have served in this cathedral for the last 100 years for the glory of God and the sanctification of His people. Among these, we mention the 3 popes who have been in this cathedral: Saint Pope Paul VI, Saint Pope John Paul II, and now Pope Francis, who came here in 2015. Paul VI was here in 1969, and John Paul II was here in 1993. You are part of this memory by accepting to come and contribute towards this cathedral. What a blessing that we are part of it. Mbebaza okulaba nga mukkiriza mubeera part of that holy journey together. I have every confidence that we are going to raise this money within this very short time.
I see committed people here. This cathedral is not only for the archdiocese. There is nobody in Uganda who works in Kampala and stays in Kampala, has bought a piece of land in Kampala, has a company or property or business, who should claim that it belongs to another diocese and not Kampala Archdiocese. So each Ugandan here, whoever has worked in the Archdiocese, has a responsibility to contribute toward this, the innovation of this cathedral, because it's part of the Archdiocese of Kampala. So mubagambe nga bali eyo nze mbaka bwakabale mbage naye osula wa nti Kibuli ennyumba yaani nti yange, therefore the Archbishop of Kampala is your bishop as well. N'oli naye bishop wo naye ono omulanga gwakuba tuyizimbe cathedral because this is your cathedral. Wano ofunira amasakalamentu, emikisa gijja wano, bafaadha bakusomera wano, n'okwejjusa kugenda bafaadha mugambe mu Christ the King. I don't know. Nobody should have an excuse. Nti aliyo waffe wano si waffe. Thank you very much for coming. I have confidence in you as well. Mukkiriza ne mujja wano olwaleero. I want to see Sister Namarwa. Namarwa. Nyawe imiirako. Dr. Namarwa. Sister Namarwa kitegeeza namwenge. The headmistress of Lubaga girls there. But for some time I've been seeing a certain amount of money on my account from somebody. Every month, every time, every month. There's a with a month. I got in a new, where is this money from? So I rang a Sister Namara and she did not recognize me. Nemwebaza nyabweba a contribution jompa. And then it's Father Katono Nyako. Yaita mayindi ayogera Archbishop. Kati ndoza you Father abala bawaya akantu. I discovered. Kati luwanyuma nimweyongere nze Archbishop Ssemogerere. Nsanyuka nyabo badde nfuna akantu kati ng'okola bulungi kasimu as my first contribution to this one. Divert it for the 3 months that we have, 3 or 4 months, that every month you send it to the account that has been given to us as our contribution. Thank you very much for listening. Bangameda Chikabiri. Banange nsaba obugalo obwa kitaffe Ssaabasumba, and on that very note nsaba kitaffe nsabukirize Bwana Mukulu Pastoral Coordinator ne Vicar General bakukulembere tugende oteme vvuunike era nga twongera obweyamo sibo ttiimu yonna gye walonda bakkiriza abala tusobola okusigala wano ab'amawulire musirita Katonda omu byewakola bya kiti tukwebaza Trinita Katonda omu byewakola bya kitiibwa nnyo weebale. Ayi Katonda kitaffe, Katonda Mwana, Katonda Mwoyo Mutuukirivu, tukusaba kigguke twongere okukutenderezanga mu kifo kino n'okugulumiza erinnya lyo, ensi yonna ekumanye ekuwa ekitiibwa. Gwe Katonda wangala n'olamula emirembe n'emirembe. Lord be with you. Katonda muyinza buli kantu, Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu
kubanga okusigala namwe ennaku zonna. Bino baganda bammwe tukyali mu lutalo tuwolereze nnyo eddiini tuginyweze. Katende tusaba mujje mutuyambeko wano ku ntebe. Nsaba abazira kisa ffenna abasobola tuggyewo emmeeza zino. Winning team ffenna tulina okubeera mu kifaananyi kino. Twagala okwebaza ttiimu eteeseteese omukolo guno ng'ekulemberwa mukyala Beatrice Mugalambi. Sebo Cathedral Administrator oli wala sembera wano maaso bwoti. Tujja kujjukira mapeera gwe tukwerabire. Jjajja aliwa, jjajja bakulengera okay. Tweyanze nnyo, tweyanzege. Ffenna olw'obutasubwa moment eno, we shall all slope down to the groundbreaking ceremony. Let's capture the moment together and be part of this journey. Saba Kristu njagala okwaniriza owessaza ekkulu erya Kampala mukyala Mwaka ne ttiimu mwenna mwebalire ddala, ab'amawulire mwebale. Abakoze tirimu ya Lubaga Cathedral mwebalire ddala, ekitongole kya social communications namwe twagala okubeebaza olw'okukunga obulungi, abakoze ku sound n'abalala mwenna mwebalire ddala, temujjango kale. Episodio? Hasta Ssemogerere. Ssemogerere naka. Nakamu. Sebo nawe beeramu